bless them also, God. Bendíceles a todos. Y'all good? ¿Están bien? Y'all good? ¿Están bien? We thank God for our sisters here today. Gracias a Dios por nuestras Give them hermanas a hand. hoy. God bless. Good Dios to les have bendiga. you here Bienvenidos. today. Amen. Amen. God Dios is blessing. está bendiciendo aquí. And you could have been somewhere else Hubieran today. podido estar en otro lugar, But we thank God pero He chose you agradecemos a Dios que te escogió to a come ti and worship with para us venir today. y adorar a Él So con feel free. nosotros. Así que siente libre. Our motto, we're not just En another nuestro church. modelo no solo somos una iglesia más, We family. somos familia. We sure hope you feel the Y love here, espero que sientan el amor aquí, because there's a lot to give. porque hay mucho que dar. Amen. Amén. We all gonna see some stuff with these men. I love them. I love them. So that's just me to take it. Make sure it's in the phone. But I'm gonna show you this. Pero quiero mostrarte. Can you open Puedes abrir eso y poner un poquito en la mesa. Can I use this? Can I use it? I'm gonna show you something. Quiero mostrarte algo. I'm gonna show you this. Voy a mostrarte esto. Prophet's all upset. That's my Profetiza. cotton soil. That's my stuff. Ella dice, esta es mi What is this tierra para doing mis here? plantas. ¿Por qué lo traíste? What is this doing? ¿Qué está haciendo esto aquí? Is that? Sally. I was just asking God. God showed me something that was so Yo le pedí a Dios que me enseñara was so algo crucial, que detrimental. sea muy crucial y importante. And I want Shalana and Quiero que Sassy. Shalena y Ceci to open up your phones. Get your phones open. I want que abran sus teléfonos you to look up something for me y quiero que busquen right quick. algo As I tell you. cuando yo te lo pida. Okay. Look up the word Busca plant. la palabra planta. Plant, like planet, like planet, ED. On it. La Planet. palabra planeta. Yeah. Or planted. Like planting yourself somewhere. Planted. Oh, okay. Ok, perdón, la palabra plantado. Okay, okay. I want you to read the Y definition quiero que leas lo que quiere decir planet. la palabra plantado. Something that has been placed. Algo que ha sido Can puesto. I get some volume on that so they can hear you real good? Something that has been placed, a seed, bulb, or plant, in the ground so that it can grow. Algo que ha sido puesto una semilla en la tierra o en el piso para que pueda crecer. Placed or fixed in a specified position. Y se ha sido puesto en un lugar específico. Did you understand that? ¿Entendieron eso? Can you read that again? Puedes leer otra vez. Something that has been placed, Something that has been what? Algo que ha sido ¿qué? Placed. Puesto. I want y'all to keep placed in your mind. Quiero que mantengas esa palabra en tu Go ahead. mente. in the ground so that it can grow. In the En el ground, suelo para que crezca. so it can what? Para grow. que So it can crezca. grow. Para que crezca. Mhm. It has been placed or fixed in a specified Ha sido position. puesto o arreglado en So un been- lugar específico. It been placed Así que ha sido what? puesto en que Fixed. and y fixed arreglado In a specified position. en in a una specified. posición What does that mean, específica. specified? ¿Qué quiere decir eso específico? Okay. You got that? You know what agarraron? planet mean? Ahora sabes qué Okay. quiere decir plantado. All right. The Lord showed me this. El Señor me enseñó esto, This planter. esta planta. See, this is a little pot, Es solo un contenido, right? This is ¿correcto? what this is, right? Everybody know what this is. Saben todos aquí qué es esto. Something goes in here. Algo va dentro de esto. Okay. So God showed me Así que Dios this me mostró esto. is commitment. Esto es el compromiso. Commitment. El compromiso. This pot Esta planta represent commitment. representa eso.
Okay? You follow me? ¿Me están If siguiendo? you don't, you will. Si no, lo vas a hacer. So, as we Y así como nosotros, being who we are in siendo Christ, quien somos en Cristo, God wants us Dios to be quiere a certain way. que nosotros seamos una cierta manera. I'm gonna get a scripture. I'm gonna sum this up right Voy quick. a leerles una escritura Isaiah en Isaías 60. 60. Amen. You're gonna get this for Vas a When it's over, entender you're gonna esto. get Cuando this. ya yo acabe, tú vas a entender. okay. Isaiah 60, Isaías 60, 17, verse 17. 17, versículo 17. Okay, and through verse 21. Hasta el número 21. 60, 17. 60, 17. Isaiah chapter 60, Isaías capítulo 60, verse 17 verso 17 through 21. al 21. Can you Brass read I that? will bring gold, Uh-huh. and for iron I will bring silver, and for wood brass, and for stones iron. I will also make thy officers peace, and thine exactors righteousness. Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders. But thou shalt call thy walls salvation, and thy gates praise. The sun shall be no more thy light by day, neither for brightness shall the moon give light unto thee. But the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. Thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself. For the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever. The branch of mine planting, the work of mine hands, that I may be glorified. Mm. Amén. Número 17 al 21. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia a tus opresores. Nunca más se oirá de tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevo de mi plantillo, obra de mis manos para glorificarme. Amén. Amen. Amen. Amén. Did you get that? ¿Agarraste eso? Did you get that? Does this sound like blessings to you? ¿Suena esto como bendiciones para ti? Do that sound like blessings? ¿Suena como bendiciones? To me, Amén. it sound like In blessings. 21? ¿Suena como bendiciones? ¿Qué dice? It says, the branch of my planting and the works of my hand, that I may be glorified. Dice, renuevos de mi plantillo, obra de mis manos para glorificarme. Planted. Dice plantillo. You have to plant. The reason why Tiene la razón por this is ello, commitment que esto es compromiso. is because you have to be Es committed porque tienes here que estar comprometido aquí to grow. para poder crecer. See, a plant just can't grow without Una a pot. planta no puede crecer sin Some of them un lugar. But you have to have your pot. Tienes que tener un contenido así. Then, can I get somebody to do this? Puedo pedirle que alguien venga aquí y ponga en la tierra. I want to show you this. Quiero enseñarte esto. I want to show you this. Quiero mostrarte. All right. Is everybody can see this? ¿Pueden ver todos? You can just put a couple of hands for a prophet. She's Solo going puedes to poner worry unos cuantos. of that. Amen. Go ahead. You see that? ¿Miras esto? So,
Look what's happening. The Mira pot qué está is pasando. already there. Y ahí está el Okay. contenido. Now what is he doing? ¿Y qué él está haciendo? Put it in there. He putting what? Está poniendo qué? Soil. He putting soil in Tierra. the pot. En Okay. el contenido. All right, right there. Right there, that's good. Now, Ahora, I'm going to show you this. te voy a enseñar esto. The pot was already here. Ya esta maceta ya estaba aquí. Then he had to put, Y él después tuvo The que soil poner in the pot. tierra adentro de ella. all right, the ministry Y el ministerio in us en nosotros was already ya in existence. estaba en existencia. But God had to put the Pero soil Dios tuvo que dar la tierra in this pot. en esta maceta. And how we got the Y soil cómo nosotros conseguimos esa tierra is what we've been through. es por lo que hemos pasado. And watch this. Ahora fíjate, Now, ahora the Lord showed me. el Señor me enseñó esto. He said in the commitment Él dice to ministry el que se compromete a is your ministerio, pot. esa es la maceta. The soil Y la tierra is already here ya está ahí and it's been tested. y ha sido probada. I need for you to look up Y necesito que tú ahora busques the reason la razón for soil testing. para que cómo se The prueba, reason La for razón. soil cómo se prueba testing. en la tierra. She got to get it together. She Ella gotta lo va a put it- buscar. you got it? Huh? Oh, the signal. Okay, signal. go ahead. If I get her to do it. The reason for testing of soil. See, I'm trying to get you to see this Y quiero que agarres esto, because it's going to make sense in a porque minute. esto te va a dar sentido en un momento. Watch. The reason for La testing of razón soil. por qué se prueba la tierra. So we know we have the Así pot que ya here. sabemos que tenemos aquí Is la the maceta, ministry. y ese es el ministerio. So God has put the Y Dios soil ha puesto ahí la tierra in the ministry. en el ministerio, Good ground. que es buena Fertile tierra, ground. fértil. How many can say this is ¿Cuántos fertile pueden ground? decir que esta es tierra How many fértil? got blessed since they've been here? ¿Cuántos han aquí How many conseguido seen miracles bendiciones, since han they've visto been here? milagros? Amén. So that show you the ground is Eso fertile. te hace saber que What you la have. tierra es fértil. In agriculture, En la Ajá. agricultura, a soil test commonly refers to the una prueba analysis de la Slow tierra down es so un she can análisis of a soil sample de un ejemplo de tierra to determine para asegurarse nutrient content, que tiene nutriente composition, y la composición and other characteristics y otras características such as the acidity or pH level. como el ácido o lo que tiene de agua. A soil test can determine fertility Eso también lo hace para comprobar la fertilidad or the expected growth potential of the soil, which indicates o lo que se espera de crecimiento por esa tierra. nutrient deficiency, Los nutrientes, si está falta de nutrientes potential o si toxicity tiene tóxico, from excessive fertility and si tiene excesivo la fertilidad inhibitions from the presence of a non-essential o presencias de otras cosas, trace mineral. de minerales. Okay. Now, Ahora, this soil esta tierra had to be tested. tuvo que ser probada. Before I got in this bag, it Antes had to be que tested. la pusieran en esta bolsa, la To probaron be put on the market, para que sea puesta la marqueta, to be able to para que pueda grow flowers. puedan plants. crecer flores, So plantas. it has all the nutrients and Así que everything in this tiene todo plant. aquí ya los If you see it, it got nutrientes y all todo. kinds of good Si stuff tú lo in it. miras, tiene todas las buenas cosas ahí. Okay. I'm trying to break this down. Hope you Estoy follow. tratando de explicarlo, espero que Alright. lo están siguiendo. So what God had done with the Así que tabernacle lo of que faith, Dios ha hecho con el tabernáculo de fe, He gave us fertile soil. Él nos dio esa tierra fértil. That's why when you come Por eso cuando tú vienes and you plant yourself, y te plantas, you see something. tú vas a ver algo. You follow me? ¿Me estás siguiendo? Now watch this. Ahora mira, Now, as we have the plant, the tenemos soil, la maceta y la and we tierra have the pot. y tenemos todo junto ahí. So this is what has to happen. Y esto es lo que debe de pasar.
when people comes here, Cuando la gente viene aquí, and what you have to understand one y thing, debes entender una cosa, some of you might be here, a lo mejor tú ya estabas aquí, but you're not planted. pero no estás plantado. That's why you don't see growth. Por eso no miras que crece. I'm trying to give you this Estoy tratando de explicárselo. as gentle as I know how. But then, when you Y came luego cuando to Tabernacle of Faith, viniste a Tabernáculo de Fe, the soil was already tested. la tierra ya fue probada, It was already ready for you to come and plant seed ya fue examinada y lista para que tú siembres tu semilla, so you could grow. para que puedas crecer. Some people came planted Algunas personas vinieron y se plantaron and they started reaping harvest that they love y dieron cosecha y se fueron prematurely. prematuramente. Now watch this. Ahora fíjate, Now, God showed me Dios there's a me seed, mostró que aquí, esta es la semilla and this is not a real seed. It's something that I y esto had. no es una semilla verdadera, es algo que lo hice. It's a little paper. She Es gets un nervous. papelito. Where you get that seed from? Ella That's me iba a one of my preguntar, babies. la semilla. Say, where do you see your nerve? That's my stuff. You Esto put es it. mío. She don't say, see, she don't know what I got Pero over ella no here. sabe qué es lo que yo tengo acá. So she just nervous. She Ella monitoring está what un I poco got. nerviosa que le quité sus semillas. So this is a Pero este little es solo paper un poco de representing the papel. seed. And when you come Y cuando vienes to a ministry, a un ministerio, what you have to do, lo que if God debes send de you hacer, here, si Dios te mandó, the ground is already ready la for you. tierra ya está lista para ti. God is not going to send you in and Dios everywhere. no te va a andar mandando de aquí a otro lado. He's going to send you Él somewhere te va a mandar a un lugar that you can grow. donde If He puedas sent you. crecer. Sí, Él fue que te If He envió. sent you there. Sí, Él fue que te ha enviado ahí. So here's a seed. Así que aquí está esta semilla. So what I need for you to Y do, lo que necesito que tú hagas, as you say, Tabernacle of Faith así cuando uno dice tabernáculo de fe, is my home. es mi casa, I'm going to have to yo tengo que plant myself. plantarme ahí. Can you take this seed Puedes tomar esta semilla and can you plant it? y la puedes, You know how to plant? puedes plantar. Just take it and just Solo abre do un it like bolito that. ahí Put the seed y in ponlo and cover it dentro back up. y la cubres. There it is. Plant, bro. Fresh out of. Okay. So did you see what just happened? Así que viste lo que pasó. He planted it. The seed could La not semilla grow no on puede top of the crecer soil. afuera de la tierra. It had to be Tiene planted que first. ser plantada primero. Oh God, help me, Holy Ghost. It had to be Tiene que planted ser first. plantada primero. So when God Así que handpicked you cuando here, Dios te escogió para estar aquí, He'll shake the soil up. Él va a mover la tierra Then He will drop you y right in después here. Él te va a poner ahí adentro And He will cover it up. y te va a cubrir. Amén. But watch this. Pero fíjate, But God expects pero something from you. Dios está esperando algo de ti. He expected Él for you está esperando que tú to stay planted. te mantengas plantado. See, you can't No grow puedes if you don't root crecer yourself. si te sacas tú solo. So you're saying, So me estás diciendo, oh, I'm in the oh, process estoy en este proceso and I'm planted right y now. estoy plantado. I don't see nothing No happening miro for me que right nada now. está pasando para mí. That ahora. don't mean that Eso you are no not quiere planted. decir que no estás plantado. That means Eso quiere it decir takes time. que toma tiempo. Oh Amén. my God. That means Eso it quiere decir takes a little bit que of time. toma un poco de tiempo. Watch this. Mira Give me that eso. right now. Dame eso ahí. There you go. Now, Ahora, this is what you call water, esto es lo que se dice agua, which we're going to use as the living water. y vamos a llamarlo Which is Jesus. agua viva, que es Jesús. Now, Ahora, this water plays a very vital piece es una to your pedazo growth. muy importante a tu crecimiento. You getting this? ¿Sí lo estás agarrando? Now watch this. Ahora fíjate, I'm coming to that. y voy a llegar ahí a eso. Go down to chapter 61.
Ahora ve a Isaías 61 and verse 3. y Still versículo 3. in Isaiah Todavía 61 En Isaías 61 and 3. y en el verso 3. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amen. So we keep hearing Así this que word, seguimos escuchando esta palabra plantío. right? So that means God Eso wants you quiere decir somewhere que Dios desea que estés en un so you lugar can grow. para que tú puedas crecer. But again, Pero back de to nuevo, the seed al illustration. regreso a este lugar, It still ain't doing nothing. todavía no pasa nada. But does that mean Pero you eso didn't get water? quiere, You didn't get eso quiere nutrients? decir que no puse agua, que no Does that tiene mean nutrientes. Does that mean you didn't Eso get what you quiere need? decir que no estás agarrando lo que necesitas. You got what you need, Tienes ahí lo que necesitas, but it still take what? pero todavía toma qué? It take time. Toma tiempo. But watch this. Pero Oh my, fíjate. thank you, Holy Ghost. Thank you, Gracias, God. Espíritu Hallelujah. But just because Pero you can't solo see porque tú no lo puedes ver, what's going on lo que under this está soil, pasando ahí adentro de esa tierra, that don't mean eso something ain't no happening. quiere decir que nada esté pasando. Because before that Porque seed antes que esa semilla can come out of the ground, puede brotar fuera de la tierra, it got to germinate. tiene que fermentarse, It got to operate tiene que under the operar soil first, debajo de la tierra primero, so it can get roots, para que pueda agarrar raíz, so it can hold. para que pueda Oh, God, the mantenerse. Holy Ghost Amén. making this plain. El Espíritu Santo te lo está dando plano. So just because you don't see Solo porque tú no miras something sprouting que up right algo now, brotó afuera, that don't mean eso no quiere decir under the soil que something ain't abajo working. de la tierra algo no esté pasando. But when we don't see Pero something cuando working, no miramos que algo we está get trabajando, nosotros nos agotamos. but God said, Pero Dios dice, todavía I'm still watering. te estoy dando agua. And what He's doing, Y lo que Él está haciendo, He's taking this Él word está tomando su palabra. every week that you come Cada here. semana que tú vienes aquí Is this? y te está dando esto. He water you. Él te está regando. The next week you Y come la back próxima semana que vienes, a little more. un poco más. Amén. The next week you Y come la back próxima semana regresas, a little more. un poco más. All of a sudden, Y de repente, hold on. un momento. All of a sudden, show that to everybody. Demuéstrale Holy a Ghost todos. just gave me this. El Espíritu Santo me All acaba of a de sudden. eso. All of a sudden, De repente, all of a sudden, y'all de see this? repente, vas Y'all a see ver this eso, house? vas a verlo. You see something's still going on. Algo todavía está pasando. You see that? Si lo miras, All of a sudden, de repente, something is going algo on. está pasando. Something is taking place Algo está tomando lugar. because you Porque planted Tú yourself, te plantaste and now all of y a ahora sudden de repente you start seeing estás something. viendo You, algo. oh my God, where did it come Dices, from? Dios mío, ¿de dónde viene eso? But as the plant started to grow, La sprout, planta empieza a brotar y a crecer. the word gonna be doing this. La palabra te va a estar haciendo esto. Amén. Did you see that? ¿Viste It eso? came from this Viene de esto to this a esto. because he know you need more. Conoce. Because Sabe you're que above necesitas ground más, porque estás and you saliendo caught roots de now. la tierra ahora. So Y not tienes only do you raíces. gotta grow Y no up, solo tienes que seguir you gotta creciendo, grow out. pero tienes que seguir So that's gonna take more of this word. Y eso va a Good tomarte God más Almighty. de su palabra. Hallelujah. It's gonna take Va a more tomar of this más word de su palabra. that needs to be poured into Necesita you ser dado a ti. before you can look, Antes que puedas ver, before you can look like
antes que puedas ver what was planted. lo que estaba ahí plantado. Now, Ahora, what God wants to see, lo que Dios quiere ver, He wants to see, Él quiere ver can you stay que rooted? si te puedes mantener Can you plantado stay grounded? y puedes Can you stay mantener las committed to this raíces pot y when you're growing? comprometido ahí en esa maceta donde estás creciendo. Sometimes, A veces, when people see a little growth, cuando la gente mira un poco crecimiento, they want to get ellos repotted over quieren again. otra vez ser sembrados en otro lugar. It's not time to Y switch no es pots now. tiempo ahorita para It's cambiar time de to maceta. stay consistent Es tiempo para seguir in your consistente pot en tu maceta so your roots can para get que tu stronger. raíz sea más fuerte. Because if you take Porque si tú sacas that plant out esa planta prematurely, antes del tiempo, it will experience trauma. va a sentir trauma You try to plant it again, y la tratas de it might plantar just otra not vez, make a it lo mejor no va a crecer because it was too stressful porque todavía le diste ese in the estrés transition. en Thank you, esa Holy transición. Ghost. Amén. Hallelujah. That's why some people, Por eso when they alguna leave the gente, pot, cuando they se can't make it because van, of no stress. pueden seguir por el estrés Because this soil porque esta tierra was catered for you. estaba para ahí para ti, It was specifically made estaba for you. específicamente hecho para ti. So Jesus told you, come Así and que join Jesús here. te dice, ve y hazte parte de ellos. It's good soil Hay here. buena fértil tierra So you plant y yourself. tú te plantas Now some of you y got roots. algunos de that ustedes went tienen down ya and out. raíces y que han salido Some of you seeing y algunos yourself sprouting now. te estás viendo cómo estás brotando y creciendo, But see, you got to be careful pero tienes que tener cuidado when you see yourself sprouting, cuando te miras que vas creciendo, that you stay committed to your pot. mantengas ahí Because todavía that's en not tu it yet. maceta porque You still got to todavía grow some more. no has acabado, tienes que But as you crecer más. continue to listen, Así como continúas and obedeciendo learn, y aprendiendo, God gonna keep doing Dios this. va a seguir haciendo esto. He gonna keep pouring Y it. Él va a seguir dándote. He gonna keep pouring it. Y va a seguir Then dándote. after a Y while, después de you know un what gonna happen? largo tiempo, You gonna need a pot under the vas a bottom necesitar otro. because it's gonna be overflow. Porque va a haber un Come on, sobre y'all. más. You gotta understand it. Tienes So que ver. when you take and you put that Cuando salsa tú up under there, Agarras esta It's maceta not- y pones un plato the debajo. water gonna disappear. No es que el agua se va a It's gonna desaparecer, hold. sino que se va a mantener. So when the plant need a drink, it still can drink. Come on, y'all. Come on. See, you gotta understand. God gave me this, y'all. I ain't got no green thumb like that. Yo Watch no this. tengo Now, sabiduría en the eso. bottom of the plant, Y lo abajo de la maceta, it had consumed. If you read it, good God Almighty, you just remember what was poured into you, acuérdate lo que and you just sit there and you just, quédate ahí y good God Almighty, you just absorb what's in the bottom of this pan lo right que here. está todo abajo. But you still will continue to grow. Pero siempre vas a seguir creciendo. Because God said, when you come back Porque again. cuando Dios dice vas I'm gonna a give you some more. crecer más y Él te va a dar So más. now He ain't just giving you a little Y bit. ahora Él no He solo overflowing you for next te week. está dando más. Because He said, para just que let it run all crezcas. out, baby. Y Él dice, Because you're going to Él need te that for dé next sobre week. más. I know what the devil trying to do next week. So you're going to need some extra. So when He start operating, hallelujah, you can remember that you got something in reserve. Good God Almighty. Hallelujah. And then we just know, God, Y sabemos que Dios, I got something in reserve here. tengo algo aquí en mi reserva. God said, just pull on what you Y need. Dios dice, sigue jalando en mí. It's not that it ain't there. No es que no es That's why when you hear this word today, como has when escuchado you be la going palabra through hoy, something next week, you can cuando pull estés on it pasando por and algo say, malo la próxima oh, semana, I remember I got some reserve there. What did the word say la about palabra that? dijo de esto. We go back Y vamos a regresar to that word that a was esa spoken palabra que fue dicha, in the word, que fue dado en la palabra. so we can continue to grow. Y así seguimos creciendo. Even though Y aunque that you sprouting a little bit, estás solo brotando un poco, that don't mean oppositions ain't gonna come. eso no quiere decir que va a venir la oposición. But when you're growing, Cuando estás creciendo, all of a sudden bugs start to try de to attack your repente soil. llegan bichos en la planta tratando de matarla. Bugs would find their way Y llegan ahí bichos and adentro, try to get into the soil tratar de ir adentro de la planta and try to eat the plant. para comérsela. But thank God Pero gracias a Dios for the fertilizer. por lo
suelo que tiene la tierra fértil. that was specially set up for Que those fue bugs. especialmente hecha para esos bichos. That was already tested. Ya fue probada. It was already tested. Ya fue probada. So when that bug, they get in Para- there, Cuando vengan esos they're bichos, going to start, ellos van a empezar. this don't taste right. Esto no sabe I got to bien. leave here. Tengo que irme de aquí. This don't taste right. No sabe bien. So when you rooted in Así que God cuando tú estás and you're in the right soil, enraizado en Dios y when tienes the la tierra devil bien, comes to you, cuando viene el diablo hacia ti, you want to give him a bad tú taste le in his vas a mouth. dar un mal When it coming sabor to en su you, boca. when it coming to him dealing with you in your Cuando life. tiene que ver él tratando de You say, lidiar God, wait a con ti en minute. su vida. It's in the fertilizer. Y ya está eso en la tierra. I see you, devil, but it's in the Y tú vas a fertilizer. decir, te veo, diablo, pero You might want to come and try to tear up my a stuff, lo mejor quieres venir a but destruir mis something is cosas. in this Pero fertilizer algo just for ya you. está en la tierra para My ti. God has set this up just for you. Dios ha hecho esto para ti. Now the enemy comes Y viene el enemigo and he try to y uproot él you va a tratar de sacarte, through people, va a usar personas through proposals, o te va a dar te va a proponer cosas through opportunities. o oportunidades You stay in your pot y tú te vas a mantener en esa maceta where you're growing, mientras creces and you continue to stay there. y vas a seguir ahí, Something gonna happen. algo tiene que pasar All of a sudden, y de repente you're gonna continue to grow, vas a seguir creciendo and you're gonna continue to grow. y creciendo. It don't mean that there's gonna be opposition. Y eso no quiere decir que te va a Opposition is venir gonna be there. oposición. Va a haber oposición. Oppositions ain't to hurt you, it's Y to promote eso you. no es para, Oh, come on, para y'all. dañarte, It's to promote promoverte. you, y'all. Es para See, people look promoverte. at, oh, that just La happened. gente Why dice, did it happen to "Oh, me? ¿por Why qué me not? pasa a mí? ¿Por qué no? You've been promoted. Eso es para tu promoción. See, when the enemy comes Cuando el enemigo in like a viene flood, como una The Bible lluvia, said he la raised up a Biblia standard. dice que el Espíritu de Dios so levanta let the una enemy bandera continue contra to él. come and think he wins. Así que el enemigo piensa que God está said, I got ganando. something for that. Y Dios dice, That's "No, my tengo daughter. algo. Ese es That's mi my hijo. son. Ese es mi I got hijo. their back. Yo I los got tengo. them in this Yo position. los tengo en esa posición. So here we go. Así que vamos, We start growing a little bit. estamos creciendo un poco. People gonna start looking. La gente va a empezar a Oh, verte. that look nice. Oh, se mira bien. Oh, you growing. Oh, estás creciendo. Oh, you look brighter this Oh, week. te miras You mejor. look brighter this Y week. te miras más Oh, resplandor. look at you. You just Oh, mírate, growing. vas Look at creciendo. you. All of a sudden, Y de repente, if I was you, si yo fuera tú, that pot you in is ugly. esa maceta que tienes está It fea. ain't as big as my pot. No es grande como la mía. But if you come over here, Pero si tú te vienes acá, I can put you in a bigger te pot. puedo dar una maceta más grande Yeah, it'll look better. y te vas a ver mejor. Well, you just come on with me. Pero vente conmigo. So what that Y does, lo que eso va a hacer, that take eso va a tomar, uprooted. vas a sacar tu raíz So he gonna have to say shoo, y él va a tener que agarrarte from the root de esa raíz and put it in other soil y te vas a poner en otra tierra diferente that you don't even know is que right for you. tú ni conoces si está bien para ti. This soil been tested and been grown. Esta tierra ya fue Taking root. probada. y But if fue you tomando put a raíz. plant Pero si tú pones una in planta other soil en otra tierra that's not been que tested, no ha sido probada, it's not meant to grow, que no es para crecer, and you put that plant over y there, tú what you das y think you're gonna plantas do? esa planta, ¿qué crees que va a pasar? It's gonna die. Se va a morir. Because not only Porque no solo that plant start growing, esa planta va a parar de it got crecer, adjusted pero tiene que ajustarse to the soil. a esa tierra. It got adjusted to the Tiene que water ajustarse también a that la it was agua receiving. que está dando. It got adjusted to his Tiene que pot. ajustarse a esa maceta. But guess what? Pero adivina qué, When you got uprooted, cuando tú sacaste you la lost raíz, something. ahí perdiste algo. You lost something. You lost Perdiste algo. nutrients. Perdiste nutrientes People like, oh, y la gente dice, I get it over here. oh, puedo ir allá, I get it over ahí here. va a No, ser lo it ain't the mismo. soil. All the soil is not No, the same. toda la tierra no es igual. So we're looking, okay, I can make it work over there. Ok, puedo hacerlo allá también. But then you uprooted Pero tú te vas Yes. a sacar la raíz de ahí another plant that was beside you. y otra planta que está They stayed ahí planted. a la par They tuya, ellos stay se quedaron All of a sudden, y de repente they start growing. empiezan a crecer
and they start to look like y se this. empiezan a ver así. They start to look like that Empiezan a verse así, because porque they stayed planted. ellos sí se quedaron plantados. And the other one's still Y el otro struggling, todavía está así, trying to catch root, tratando de otra vez tener raíz. still trying to find their way. Todavía tratando de encontrar su camino. But then they look at Y you, después te van a ver a ti then they start hating on y you. van a empezar a tener How did you envidia. get that bigger pot? Y te van a decir, ¿cómo llegaste How did you ahí grow en like esa maceta más grande y creciste? Because I was consistent. Porque yo me quedé I was consistente committed to my y pot. me quedé comprometido. When I was committed to my pot, Y cuando me quedé ahí, thank you God. When they saw that y cuando ellos vieron I eso, needed a bigger pot, que yo necesitaba una maceta más they grande, changed up my pot ellos me cambiaron. and say, now you look a little better. Y You ahora can, I put you in that way. You look a Te little puse better en with this esa one. otra maceta y te And we miras give you mejor. a little extra nourishment Te right here. dimos So más we, nutrientes all of a sudden you y start de repente flourishing. estás growing. creciendo. Estás creciendo. People start seeing. Y la gente va a verte They were like, what happened to y you? van a preguntar qué pasó con ellos. I stayed planted. Y vas a decir, me quedé I plantado, stayed committed. me quedé comprometido. See, what I'm trying to show you this. Y quiero mostrarte esto. God wants you to be Dios planted. quiere que tú seas plantado. He don't want you all over the Él no place. quiere que andes de diferentes He wants lugares. you to be committed. Él quiere que tú te When you're comprometas. committed, you can Cuando grow. puedes comprometerte, vas a You poder can't grow crecer. here, No there, puedes and crecer aquí everywhere. y allá y en todo lugar. What people don't Y understand, lo que la gente no entiende, God is looking at your Dios consistency. está viendo en tu consistencia. How committed are you? ¿Cómo estás comprometido con Él? People say, I love Y God. la gente dice, yo amo a Dios. God, I love you with everything. Dios, yo te amo con todo lo que But do tengo. you really? Pero realmente lo amas. Are you committed to His Estás work? comprometido a su obra. Because you don't understand one thing. Porque no entiendes algo. When you plug into ministry, you're going to Cuando tú get estás assignments. en un ministerio, te van a dar tareas. You're going to get promoted there. Y ahí te van a dar promoción. That's the reason God Y esa sent you here. es la razón porque Dios For te you to grow, envía to be ahí promoted. para que crezcas y agarres promoción. People, Pero la gente it's dice, taking me too long to "Oh, go. No, we're going to make sure tardando you mucho get your en que yo nourishment. crezca". No, We're gonna aquí make vamos a sure asegurar que everything agarres todos los is right. nutrientes y todo esté bien. We're going to know when it's time to Nosotros change vamos your a pot. saber We're going to know that. tiempo de cambiar To tu give you a maceta little more y responsibility. darte más responsabilidades. See, when you get in a bigger pot, there's Cuando more responsibility. Te dan otra That's maceta more más spreading out. grande. It's Vas- required of esos you. son más responsabilidades. que Oh, I se get in a requieren de bigger ti. pot. I mean, I can just stay the same. You No, can't yo stay the quiero- same, yo baby. quiero I'm sorry. mantener lo mismo. No puedes That means your quedarte pot lo get mismo. bigger. You got to spread out. Eso quiere decir que That means you tienes got to que do crecer more. y It's going to be tienes que more hacer expected más of you. y más se va a esperar de ti. But you want this grand old pot. Pero tú quieres a esta maceta más The pot grande. might look good, Y a lo mejor se mira mejor. but what's going on in the Pero inside? ¿qué es lo que está pasando adentro? Good God Almighty. Are your roots growing? Tus raíces Do we están see creciendo. a little baby growing on your stem? Do we see something else just done birthed out? O algo se está Do moviendo. you see plants when they start to grow? Las plantas All of a cuando sudden, empiezan a they be crecer, budding babies. de They be, repente miras all of a que sudden you see tienen another little florecitas, baby. You like, where that come o tienen from? otra planta más pequeña. That means they producing babies. Eso quiere decir que están That means produciendo. something is going on Algo inside. está pasando Something is adentro. going on in the soil, Algo y'all. está pasando That con la has to tierra, produce, que good tiene God que Almighty, producir. after His own kind. Después de eso, de su propia clase. Hallelujah. God said, I don't want you to be by yourself. Dios dice, no quiero que estés God solo. Almighty. You, oh my God, Holy Ghost help me. You got to look at Adam. Tienes que ver a Adán. Adam was in where? Adán estaba donde? The garden. En el jardín. Adam was in Adán the garden. estaba en el jardín. God used Adam Dios usó a Adán to name every plant, para que nombre cada every planta animal, y cada animal. and say, take care of this. Y dijo, Be "Guarda fruitful esto, and vamos multiply." plantados. God will make sure Dios va a asegurarse that you will be, your ability and your que gifts tus habilidades y tus dones will be maximized. ellos serán usados. Right there.
ahí. But I'm going to give you a certain Pero time te voy a dar cierto that you got tiempo to change their pot. que tienes que cambiar. But see, baby, you got to tierra. realize one thing. Pero tienes que Just solo because darte you look cuenta de like una this, cosa, solo porque te miras that don't así, mean this year no you're vas a going to look quedar- like eso this. no- Because God want to get glory. Porque Dios Oh va a my agarrar God. su See, gloria. you don't understand what God is saying here. Eso es lo que He Dios said, está what? diciendo aquí. What does it say right ¿Qué here? dice? What we just read? Zion, That what? that mourn in Zion, Uh-huh. to give unto them beauty for ashes, Uh-huh. the oil of joy for mourning, Oh God. the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, Uh-huh. the planting of the Lord, that he might be glorified. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. That means God is looking for Esto glory. quiere decir que Dios anda buscando por su gloria. He's looking for His glory. Él anda buscando su gloria. That don't mean you ain't going through nothing. Eso no quiere decir que no vas a pasar por You gonna nada. go through something. Vas a pasar por algo. What it say? What it say? Beautiful ashes. Dice, The oil of joy for mourning. The oil of joy for what? You dice, going through something. si vas a pasar por algo, You gonna go through a little something vas a in this pasar process. por algo en este proceso, This got to grow you. porque esto te va a hacer crecer You're gonna have to know how to grow y in vas this a soil. tener que saber cómo seguir creciendo en tu tierra. I said, God, wait a minute, this is strong. Yo dije, Dios, esto está fuerte aquí, I said, people don't want to be planted no more. pero la gente no quiere ser plantada ya They want to más. go here, Quieren ir they want aquí, to go there, quieren ir they allá, want to go. allá, en todo lugar. But let me tell you this. Pero te voy a decir esto. There's so much you can do in your ministry Hay muchas cosas que puedes hacer en tu ministerio if you commit. si estás. There's some people right now, the devil trying to take them out Hay of you right gente now. aquí ahora que el diablo Right los quiere quitar de aquí, Trying to take you out. te quiere sacar de aquí, Because he don't want you to commit anymore. porque él no quiere que nadie se It's comprometa getting con las harder. cosas de Dios. Lo va a hacer más duro para ti. Look, tell you, Te voy a decir, you continue to look at si sigues what viendo other folks is doing, lo que la otra gente anda haciendo, you're gonna miss it. vas a perderlo. You gotta do what God Tú called tienes you que to hacer lo que Dios te dice que hagas. do. In this ministry, Y en este ministerio, some things is happening. algunas cosas están pasando. There's some things that God want to do for each and every Y hay one cosas que Dios right quiere hacer por cada uno que está sentado aquí hoy. But you have to stay committed. Pero tienes que permanecer comprometido. There's so much y'all that we need to do. Y hay muchas cosas que tenemos que But we hacer. need people to be Pero planted, be necesitamos committed. gente que esté plantada y comprometida. That's saying, you know what? Que diga, ¿sabes qué? God, I'm satisfied with whatever Dios, pot you put me in. Estoy satisfecho con cualquier maceta que quieras I plantar. don't need a huge pot right No now, necesito God. ahora una maceta muy grande. I just want a place that I can grow. Solo quiero un lugar donde See, pueda see, crecer. that's when you got the heart of Y God. ahí es cuando tienes el I corazón de just Dios. want a place that I can go and grow. Solo quiero un lugar donde pueda crecer. And God said, oh, Y that's Dios all you dice, want? oh, es lo I que can give quieres, you that. yo te lo puedo dar. But you, I'm just letting you know Pero solo te digo saber that you ain't gonna always be there. que no siempre vas a You quedarte have ahí. to grow. Vas a tener que You have to crecer. continue to go from Y glory to seguir de glory gloria a to gloria, glory to a glory. gloria a That's gloria. the word of God. Esa es la We palabra de have to Dios. continue to grow, Tienes que y'all. continuando creciendo. And see, some people, Y they unas want to grow, gente quieren crecer, but don't have no roots. pero no tienen raíz. But if you had roots, Pero si you tuvieras still would raíz, know where you belong. Todavía ya supieras Oh, dónde come on, y'all. perteneces. Wait a minute. Amén. Y'all. You gotta know this. Tienes que You saber gotta esto. know this. God, you wonder why it's taking you a después- long time Te preguntas por qué te estás tardando mucho to show some progress. para ver progreso. But what are you really thinking Pero about? ¿qué realmente estás pensando? What is your mind really ¿Qué es lo que tu mente is on when you hear? verdaderamente dice Is cuando it, estás is it aquí? about praising God, ¿Se glorifying trata God? de glorificar a Or is Dios? it worried about what you're going to do when you get ¿O home? se trata de qué vas a hacer cuando llegues a tu casa? Has I been here too long? ¿O ya he estado mucho tiempo aquí? God looking at that. Dios But you mira todo want to eso, look like that. pero tú quieres verte así.
God said, I can't grow you Y now. Dios dice, no puedo hacerte crecer ahora. But I'm gonna share this with you. Pero voy a compartir esto más contigo. There's a lot of testing that's Hay- going on right now. Habrá muchas pruebas A que lot of están it. pasando. Muchas. And God is seeing how Y Dios está viendo cómo self-sufficient you can be. eres suficiente. What would you do on Tuesdays? ¿Qué haces los martes? What would you do on Fridays? ¿O qué haces los viernes? The nights that we used to have service Las on noches donde Fridays. antes teníamos servicios. Tuesday nights we used to. Las martes en las noches. I'm gonna tell you something about Tuesday. Te voy a decir algo de los martes. Tuesday be teaching. Ese día es de Everybody should be on. enseñanza. Everybody should be online on Y Tuesday. todos deben de estar en la línea ese día. Everybody. Todos. Everybody should be online on Tuesday. Todos deben de estar ahí. Because that's another service day. Porque ese es otro servicio. And that's time for you to get more Y es word. tiempo para que tú puedas agarrar más palabra. You know what? Or can I just share something, just Pero a little bit quiero information with you? Compartir esta información Just a little contigo. bit. Now, Ahora, on Tuesday nights, los martes de las noches we used to have service at the building. teníamos right? antes nuestro servicio en el otro I mean, edificio. shop. No puedo hacer esto porque me tengo que ir de compras. Y yo sé I gotta work this week. I gotta tengo que work. trabajar esta semana. The worst thing you can do Lo más peor que puedes hacer is schedule your work on es your church day. poner That's the worst thing you can un do. trabajo en el tiempo de la Because iglesia. you're gonna be tested with that. Porque esa es una prueba que Dios te va a dar. You got some people here work Porque yo sé que hay gente que trabaja on service day, but they're here. en los días de trabajo, Don't pero están miss. aquí. No Don't miss. pierden. Make sure I'm at church. Y se aseguran de llegar a la What's gonna iglesia. carry you through the week? ¿Qué es lo que If you miss that si day, ese día te then you will, pierdes? well, I got a Entonces, problem. tengo un No, problema. no. Don't do that. No hagas eso. Because you can get the Porque same, puedes agarrar lo just mismo like that other como person. la otra persona. But if it's a extreme emergency, Pero si es una yeah, emergencia, that's good. eso es, sí, está bueno. But come on, man. We got, Pero you trying to look like this. estamos tratando de vernos así. This flower, this plant is not real, Esta planta no but es is this a verdad, replica? pero es una réplica. But this plant Pero esta planta went through something to pasó look like this. por algo para verse así. Yeah. This, it started with a seed. Empezó A con una thought. semilla All of a sudden, y de repente you think it just looked like this? piensas que solo así llegó. Take months to get like this. Se tomó meses Take years to get like y this. años. We got a flower at home. Tenemos una planta en That la thing casa. we had since we was a baby. That thing's about this tall now. It took us some years. But at that point, I know about 3 years. 2 or 3 years, 5 years. To grow. You know, like, oh. For 5 years, that's you think that's a long time. 5 años piensas que es mucho But he in tiempo, his soil. pero está todavía It's doing the trabajando best it can do. y está haciendo lo mejor que pueda. It's so much that I want to Hay get into mucho que quiero yo hacer for this ministry. para este To, ministerio to blow up. para que But I podamos can't. hacer, pero no I can't puedo, trust you. porque no I puedo ain't saying I confiar. can't trust y'all here. Y'all No good ando people. diciendo que no puedo But I confiar. need for you to Pero plug in necesito even more. que Go estés hard. más conectado, más duro. If you can go harder for the job than you go for God, that's a Puedes problem. hacer un buen trabajo para el trabajo, puedes hacerlo. If you can go harder for the Si job, puedes trabajar más the duro job para el that paying you that trabajo, moolah, o quien te paga ese dinero, till you going for God, that's a problem. cuando lo haces por Dios, no es un problema. I just don't understand. Entiendo, tengo que lograr esto. God is just about Dios va a suplir todas tus necesidades. according to His riches. Recuerda que eso es The Bible says, la Biblia dice, delight yourself deleítate also in me. también en mí. He said that I will Yo give you te daré the desires of los your heart. deseos de tu corazón. Can a newsflash? You can't make nothing happen. No puedes hacer tú nada que pase. God got to make it happen. Dios lo tiene que hacer. But first, before He can make it happen, He got to Antes trust que you. Él lo puede hacer, Él tiene que confiar en ti.
I was sitting the other day. Yo estaba I'm gonna let you go in a sentado el minute otro because día. I know y'all don't want to be here. Ya voy a acabar porque sé que no quieres seguir. Look. I was sitting in a meeting the Yo other day. estaba en una junta el otro día I'm gonna show you how people look at your y life. te voy a decir cómo la gente te mira. You think people not looking at you? ¿Tú piensas que la You gente think no people te not mira? watching you as ¿Que being la a gente no Christian? se fija en ti que eres cristiano? You think people ain't ¿Tú watching? piensas People que la watch gente you. no se fija en ti? Ellos se fijan en ti. I was at a meeting the other day. Yo estaba en una junta el otro día. A brother called me and said, Un hermano me llamó I want to sit and talk to you for a y me minute. dijo que quería hablar conmigo. We said and we met. Y nos, You know what the brother told me? ¿Y sabes qué es lo que el hermano me dijo? The brother said, look, Me dijo, mira, he said, I know él me dice, yo without a sé, shadow of doubt. sin una duda, He said, you're a true prophet. que tú eres un verdadero I know this. profeta. Yo lo sé, I watched you for porque yo years. te he visto por años. Didn't he know we was in contact for years? Ni sabía que estábamos en But he contacto por knew. años. He said, for years, I will watch you. Dice, por años yo me He said, I know plenty of pastors. y yo conozco muchos pastores He said that none of them que operating in the integrity ninguno that you tiene operate. integridad como tú lo tienes. I said, well, thanks God. Y yo dije, alabado sea Dios. He said, none of them. Él me dijo, ninguno. He said, when I need spiritual advice, Y I él come me to dijo, you. cuando necesito He said, I got a consejo pastor. espiritual, yo vengo a ti, yo tengo un pastor. He said, I got a pastor. Yo tengo un But pastor, pero God just laid you on my heart to talk Dios to. me pone a ti que yo venga a hablar contigo. Why is that? Y yo le pregunté por qué. Because he said, I watch your Porque él life. me dijo, miro, me fijo en tu vida. And he said, where you are right Y él now, me dijo, donde tú te encuentras ahora, he said, someday algunos I would love to be o there. algún día me gustaría ser así. He said, Apostle, Él me dijo, apóstol, he said, you know what you showed me ¿sabes lo que tú me demuestras through your life? por tu vida? You showed me that God is real. Tú me demuestras que Dios es He's real, able. que Él puede, He's a provider. que es un proveedor. But he said, how do Pero I ¿cómo yo get on this system puedo that you are? ponerme en este sistema donde tú estás? See, you ain't catch this. I'm sitting here showing you how to be self-sufficient in the kingdom. Puedo enseñar cómo puedes ser suficiente. This man said, how can I Y get there? este hombre me preguntó cómo yo puedo llegar ahí. He meet me on lunch. Él me dijo, Go ahead to work. I can't. Look, I'm not gonna be late voy a tener que llegar tarde because I'm getting wisdom right now. porque tú me estás dando sabiduría. But he told me this. Pero me dijo esto, He said, that's why me dijo, eso es porque I'm here talking to you. estoy aquí hablando contigo. He said, because you are Porque tú estás en otro diferente sistema. Yo les he estado diciendo, He said, you don't have to él me clock dijo, no clock. tú no tienes que estar poniendo You make time tiempo for en ninguna carta. Tú haces tiempo para and you living and looking like y you tú look. te miras y I want vives some of como that. te miras. Yo quiero vivir así. I'm self-sufficient. Porque yo soy suficiente. You're going to be Y self-sufficient tú también vas a ser igual. if you believe this. Si tú crees en esto. I'm trying to show y'all something Estoy that tratando works. de enseñarte algo que The man said, funciona. look, you don't look like you stressed. Este me dijo, I gotta "Tú go no back te on miras this job right now. estresado. These Yo people, tengo que regresar al these people trabajo controlling my porque life. esta gente me controla mi vida. But here you go, a man of God. Tú I'm a man eres of un God. varón, hombre de Dios. But it's something that you know Pero that es I don't algo know. que tú What is it? Yo no sé. ¿Qué es lo que es? Delight yourself Deleítate also también in the Lord. en el Señor. And He will Y give Él you te dará the desires of your los heart. deseos. My de tu desire is to corazón. preach the Mis gospel like deseos I'm solo doing. son de predicar el evangelio. That's my desire. Esos son God mis checked deseos. my motives. Dios se aseguró de And he said, I can do that for you. motivos. Y Él me dijo, yo puedo hacer eso para ti. You asking God, God, make me self-sufficient for Al what? Señor, hazme suficiente. ¿Para qué? What you want to be self-sufficient ¿Para qué for? quieres ser suficiente? To shop more? ¿Para andar de To compras spend more más? money? ¿O para gastar más dinero? To go on shopping spree? Y To go out the de country? compras o salir del Not país doing ministry? y no hacer el ministerio. You ask God to free you. Tú dile al So you Señor can do His que work. te libere para hacer su obra God will free you. y Dios te va a liberar And He going to give you dividends too. y también te va a dar el Y'all, dividendo. God will pay your bills. Dios te va a pagar. Do tus I have facturas. anybody here that God pay your Alguien bills? aquí que Dios le ha pagado tus facturas. God pay your bills? Dios te ha pagado tus facturas. You've been praying. God Dios is the source. es lo que te va a dar tu recurso. Told her, look, Me dijo a ella,
Sometimes, y'all, A veces God shows me things, Dios me enseña cosas, but I gotta put it in cruise pero tengo que ponerlo so people can catch up. para que la gente pueda llegar. God said, "See, don't put no cruise no more. Just go force the Y way." Dios me dijo en esta vez, Got no you. esperes, Because there's so much we gotta cover. porque es muchas cosas que queremos cubrir. I told God, Yo le dije a todos, how many know the God? ¿cuántos saben que profetiza les How amo? many know you know that? ¿Cuántos saben? How many know that? Y'all sound scared, man. How many? Y'all. Tienes miedo ahora. How many know that? How many know the prophet? Que profetiza les ama. Watch this. Watch this. Mira, mira. Watch this. God will let y'all get here. Tú no sabes lo que tiene. She got love you Ella te tiene que amar. because she take a lot of hits for you. Porque ella toma muchos golpes contigo. Let me tell you what. But Pero what are you talking about taking estás hits? hablando que ella toma Because golpes. some of the cheese y'all be Porque shooting her, I said, no, de don't las let that cosas go. que tú le dices Don't, a ella, no. You need to speak no, on tienes this. que hablar de esto Take care of y this. cuida de esto. It'll fly with her. But I'm going to stay right here in that word. Pero yo me voy a But see, mantener God teaching en la her. palabra. Pero Dios me God está taught enseñando. her and said, Dios I'm me going to deal dijo with you. que iba a lidiar I'm con going to deal ella with you for what you don't say. para lo que tú no dices. Because you can put this in the Porque way. tú puedes poner tu corazón en el camino. You can put this in the way, Puedes y'all, poner esto when you're dealing with people. cuando lidias con But la what gente. about this? Pero ¿qué pasa con esto? What carried more weight? ¿Qué es This lo que carga más or peso? this? ¿Es tu corazón? This o got to esto? carry more weight. Esto tiene que pesar más. So, I said, well, Y yo dije, I do what I do. yo no sé qué es lo que yo But I let her do her hiciera. own thing Pero because yo dijo que God haga deal sus with her propias different. cosas, porque Dios lidia con He ella deal with her diferente. And she got compassion. Y ella tiene compasión. She got compassion. Ella tiene compasión. She got a lot of compassion. Tiene mucha And she said compasión. patience. She Y too. ella dice que es paciente. But I'm like this. Pero yo soy así. Bam! Right there. Alright. Así soy yo. But she like, well, Pero ella es más como, okay, they're gonna be alright. God. Dios te va It's vice versa sometimes. Y a veces es viceversa. You're gonna be alright. Todo va a estar bien. You're gonna be alright. Yeah. But God had to teach us. Dios tiene And we que had to stay enseñarnos. firm in this. Y tuvimos que No mantenernos matter firmes. what. We gotta stay No firm. importa qué. We gotta stay what God said. Tenemos que hacer What lo did que the word Dios, say? ¿qué es lo que dice la palabra? See, the best way to handle Y stuff, la mejor manera que people come to you with something, you cuando know what you do? llega a ti, What the word say. ¿qué es lo que That dice keep la you safe, palabra? right? You ever Eso te try that? mantiene. What the word say. ¿Qué es lo que dice la palabra? What the word say. But let's ¿Qué see dice what la palabra? let's see what God say. Déjame ver qué dice Dios. They might get scared, A but lo what the mejor word se say. van a lo mejor se van a lastimar, That's what you pero gotta dice do. la palabra. You gotta let them know what the word Tienes que says. decirle. But that'll keep you safe Y eso te mantendrá. because you got a job to do. Porque tú tienes un trabajo. When y'all start ministering to Cuando folk, ustedes empiecen a hacer and people esto, start challenging y y'all, la gente viene a retarte, I don't gotta talk to you. no tengo que hablar contigo. Right here. Aquí. It says right here. You're a Christian, right? You might check that. Actually, they're Christian first. Time into this word. You're a believer, you're supposed to believe this. Amarrate puertas. Oh yeah. Well, the word said, oh dog, I didn't even know that. My pastor never told me that. See, that's what they said. My pastor never told me that. You can read this anytime you want to. Leerla cualquier tiempo. Ain't nothing hidden from you. Nada está escondido de ti. But that might take some of your shopping. Pero a lo mejor te sientes de compras. It might take your gym time. O It might take tu your eating tiempo time. de gimnasio o tu tiempo de deporte. Won't be so cold. Quieres hacer eso, hazlo eso. Después, I got a lot of tengo muchas cosas que yo I quiero went hacer. to Texas. Quiero ir a Texas, I need to go allá, to Kenya. y también a I Virginia. need to go there. También necesito ir ahí. How long Texas? Él siempre me pregunta que cuándo voy a ir a Texas. Y yo siempre le digo que yo se lo Mama, voy. when you coming O home? mi mamá me pregunta, ¿cuándo vas a venir a verme? Mama getting older. Mi mamá se está poniendo más anciana. Gotta get there.
tengo que ir. But can I share this with you? Pero And I'll let you go. voy a compartir esto y después nos vamos. How many can put your mind way out there? Pueden poner sus mentes How many bien can just allá. take your mind and say, shoo? Pueden poner sus mentes bien Say, allá. whatever God, Y whatever decir doing. lo que sea que Dios esté haciendo. Can y'all do that? ¿Pueden hacer eso? Amén. How many of y'all can do that? ¿Pueden hacerlo? Well, how about ¿Qué pasaría si, the Lord was showing me si el Señor me está enseñando a tent revival? A tent revival. un avivamiento Where you get the people donde uno agarra a las personas, to come out and put a huge tent up in the Okay. middle of a field. pongan como un tent bien grande en medio de un And terreno you have vacío. people from everywhere to come Y vienes y traes a gente de personas de todo lugar que vengan and hear the word of y God. escuchen el evangelio. See, that's what I'm talking about. But people got to be Eso es ready lo for que this. digo, pero gente tiene que estar listo para esto. And call a couple of pastors that you know that know Llamar a God. cuantos pastores que tú conoces y que And say, conocen a brother, Dios. I Y don't decir, care hermano, no if importa you don't speak English, si tú no hablas inglés, we still serve the same God. todavía servimos That's al why we mismo got Dios. translators. Por eso tenemos So we can traductores, continue to para que fellowship. podamos seguir en compañía. You see, God said you got to break that barrier. Dios tienes que He been Dios telling dice, me this tienes morning, he que said, you gotta break quebrar all that. tus barreras, tienes que quitar But some todo eso. pastors out there struggling by Pero themselves. algunos pastores But andan just because you don't speak sufriendo ellos English, solos, pero solo or porque you no don't speak hablan Spanish, we inglés can't o deal with you. español, We got to no stay over podemos here, lidiar, and you got to stay over here. But we quedarnos still know aquí. God. Pero todavía conocemos a Dios. I así thank no. God for Sister Le doy Translator. gracias a Dios por la hermana Anybody coming here, they can get y ministered que to. alguien viene aquí y puede recibir la palabra. We got 10 revivals. Tenemos que hacer Call avivamiento. Pastor John and Pastor Davis here for 10. Llamar a los otros apóstoles que vengan. Amén. Then you put it in the middle where Y so después lo ponemos people can come from para the que la north, gente the venga south, the del- east, and the del west. norte, del Just sur, put it del out oeste, there and y- watch God y move. ver que Dios se mueva. Amén. People, I guarantee you, be Te packed out. garantizo que va a estar lleno. Amén. I know it because God gave it Yo to me. no sé porque Dios me lo Because it's enseñó. about the souls. Porque se trata de It's las about the almas, souls that need to de be las saved. almas que deben ser salvas. I said, God, maybe you think it is for Y yo this. dije, Dios, I might think he be pushing, he be pushing. Y'all, I got the brakes on. yo tengo que poner la There's a lot I los want, frenos, porque but we hay got to tantas be ready. cosas que quiero hacer, pero tenemos que estar listos. God is looking for a new sound, y'all. Y Dios anda buscando un nuevo sonido. People scared to give God Y la 100%. gente le da miedo de darle a Dios el 100%. I thank God, y'all. I thank God for the two Agradezco a young ladies Dios right por here ellas dos que están aquí, that took up their time que tomaron su tiempo to come here, de venir come aquí, to your church, venir a tu iglesia, to listen to your para pastors escuchar a tus preach. pastores predicar. Amén. So that means somebody on the job Quiere talking. decir que alguien Veronica, bro, you anda brought them? hablando. Verónica, ¿tú les trajiste? See, Ya. she brought them. Ella les trajo. She brought them. She brought her one time. She been coming ever since. Ella les trajo una vez y ha venido desde entonces. She been coming ever since. She been enjoying herself. Ella ha estado gozándose. Did you talk to her? See, look, Ella then she got her ella, here. y ahora ella We también vino. thank God for her. Look at Agradecemos that. a Dios por ellos. Why? ¿Por qué? Because somebody's Porque talking about their alguien ministry. está hablando de su Now ministerio. it took something Ahora él tomó algo for Veronica to say, para que "Oh, come to my Verónica diga, church." ven a mi iglesia. She come a couple of times. Y ella Then she vino tell her, unas veces y después "You come to ella church dijo with a me." ella, ven a la iglesia Come conmigo. on, y'all. Yeah, come on. But y'all sitting around the Pero same ustedes people sientan- every week. Hey, y'all should bring somebody. This lady brought two folks. Ella trajo dos personas, Two sisters in Christ. dos hermanas en Cristo. God gonna bless them. Dios les va a bendecir. God gonna bless them. Dios les va a bendecir. Because they gonna get this word right Porque here. Every time they ellas come through están the door, they agarrando gonna get cada this. vez que vengan esta palabra. Because they gotta do this. Porque ellas también tienen que hacer esto. God wants us looking like Y this. Dios quiere que nos vemos así. That's what He wants. Eso es lo que Él quiere. I thank God for Sister Veronica. Y Keep doy talking gracias about a God. Dios por Keep la talking hermana about on your Verónica. job. Sigue hablando Y'all de keep Dios. talking about the goodness Y of Jesus. ustedes también sigan hablando de They don't got a la place to go. Let them know. Come on with me. I'll carry you to a place. Tú has We'll de saber. welcome Ven with conmigo. open arms. Están bienvenidos con los There ain't no brazos language abiertos. barrier here No hay ninguna carga aquí. for the kingdom. Somos del reino. We're afraid to say, "Come on in my church." No tengas You going? miedo. How many? Let me ask you this. I'm gonna let you go. Déjame preguntarte esto. How many here ¿Cuántos de aquí know somebody conocen a alguien that's going through something que right está now? pasando por Raise your algo? hands. Levanten la mano.
Know somebody right now going through Conocen a something alguien que está pasando por algo, that need Jesus. que No, necesitan a no. Jesús, que lo conozcan. Huh? Can I see the hands again? Because some people ain't raising their hand. I know there's somebody here. Alguien Everybody aquí here knows conoce a somebody that alguien needs Jesus. que necesita a Jesús. Why not let that be your ¿Por sign? qué no permites que eso sea tu misión? Keep on. Sigue Keep on. haciéndolo, sigue haciéndolo. Watch. Keep on. Sigue Guess haciéndolo. what? Guess what? Guess what? Guess what? Those are seeds. Esas son Watch. semillas. It could come a time that Va they a will venir take you up tiempo on your offer. que van a Watch. agarrar tu ofrecimiento. You what? And that's what we have to do, Y y'all. eso tenemos que hacer. We have to talk about the Tenemos goodness que of hacer. Jesus. Hablar de lo Amen. bueno de Jesús. Amen. Amén.